Hello students, let us discuss chapter 4, carbon and its compounds. First of all, let's see what is the versatile nature of carbon or uniqueness of carbon or why carbon forms large number of compounds. So the answer will be catenation and tetravalency. These are the 2 points come under the uniqueness of carbon. So catenation means self-linking capacity, tetravalency means valency of carbon is 4. Now let's see what is covalent bonds. Actually, carbon forms covalent bonds. Carbon always forms covalent bonds. So covalent bond is actually formed by sharing of electrons. Sharing of electrons വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് covalent bond എന്ന് പറയുന്നത്. So there are different types of covalent bonds: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. So single covalent bond formation explain ചെയ്യുന്നത് for the formation of H2 molecule, hydrogen molecule. So in the case of hydrogen molecule, one pair of electrons are shared between two hydrogen atoms. So it will be a single bond. So hydrogen molecule ഫോർമേഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും, സിൻസ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ്. In the case of double covalent bond formation, there are two pairs of electrons shared between two atoms. Here oxygen molecule formation is taken. So oxygen case 6 electrons ആണ് outer shell ഉള്ളത്. So here two pairs of electrons are shared between two oxygen atoms. So it will be a double bond. In the case of triple covalent bond, for the formation of nitrogen molecule in the case one nitrogen atom has 5 electrons in the outer shell. So 3 more electrons are needed for octet configuration. So there are 3 pairs of electrons are shared between two nitrogen atoms. So it will be a triple bond. So N triple bond N. So these are the 3 types of covalent bond formation: single bond, double bond and triple bond. Then another point is covalent compounds, or the carbon compounds are actually covalent compounds. So covalent compounds in the properties എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പോയിന്റുകളാണുള്ളത്: ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് poor conductors of electricity. So these are the two main properties of covalent compounds. Now let's see the types of carbon compounds based on saturation. So hydrocarbons are actually carbon compounds. Hydrocarbons that contain hydrogen and carbon only. Hydrogen and carbon മാത്രമുള്ളതാണ് hydrocarbons എന്ന് പറയുന്നത്. So saturationന്റെ ബേസിസിൽ it can be classified into two: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon means it is having a single bond between carbon atoms. Carbon ആറ്റത്തിനിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആണ്. അത് ആക്ച്വലി ആൽക്കെയിൻ ഫാമിലിയാണ്, ANE ഫാമിലി. ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഈസ് CnH2n+2. സോ എന്നിന് 1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻ ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഇസ് മീതെയിൻ, ആൻഡ് ദ ഫോർമുല ഈസ് CH4. ദെൻ എന്നിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻ ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഈതെയിൻ. ദ ഫോർമുല ഈസ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈസ് C2H6. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽക്കെയിൻ ഫാമിലി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കീൻസ്, ENE. സോ ദാറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ENE ആൻഡ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഈസ് CnH2n. ഇവിടെ എന്നിന് നമ്മൾ 2 എന്ന വാല്യൂ ആണ് ആദ്യമേ കൊടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ഡബിൾ ബോണ്ട് C മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ എന്നിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കീൻ ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഈതീൻ, ആൻഡ് ദ ഫോർമുല വിൽ ബി C2H4. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഇസ് പ്രൊപ്പീൻ ആൻഡ് ദ ഫോർമുല ഈസ് C3H6. Then another unsaturated hydrocarbon is having a triple bond between carbon atoms. So triple bond ആണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിനിടയിലുള്ളതെങ്കിൽ that is an alkyne family. So that will come under alkyne family. So alkyne ഫാമിലിയുടെ ജനറൽ ഫോർമുല CnH2n-2. So ഈ കേസിലും എന്നിന് 2 എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ we will get the first member of alkyne family. So ethyne will be the first member.
and the formula will be C2H2. Then second member is propyne C3H4. So അങ്ങനെ നമുക്ക് 3, 4, 5 എന്നുള്ള values n കൊടുക്കുമ്പോൾ we will get the family of alkynes. So these are the types of carbon compounds based on saturation. So saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, they are having single bond between carbon atoms. Unsaturated hydrocarbons, that means either they are having double bond between carbon atoms or triple bond between carbon atoms. Now let's see another concept, that is isomerism in carbon compounds. So isomerism means carbon compounds having same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു ഫിനോമിനന് പറയുന്നതാണ് ഐസോമെറിസം. അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഐസോമേഴ്സ്. സോ ബ്യൂട്ടൈൻ is an example that's showing isomerism. Butane, the formula C4H10. So molecular formula is C4H10. We can draw two structures. Two structures are possible for butane. One is the normal butane, N-butane, and the second one is isobutane. In the case of isobutane, there is a branching. So we can see a branching here. So it's a branched compound. So these are the two isomers of butane. So both are having same molecular formula but different structural formula. Then another example, that is pentane C5H12. The molecular formula is C5H12. So pentane മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോർമൽ പെൻറ്റെയിൻ, ദെൻ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഐസോപെൻറ്റെയിൻ, ദെൻ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉള്ള മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നിയോപെൻറ്റെയിൻ. സോ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിതിന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ 3 structures are possible for the same compound pentane. So 3 isomers are possible. So 3 isomers of pentane is normal pentane, isopentane and neopentane. Then comes functional groups and the formula. First one is halo compounds or halo. So halo എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഹാലജൻ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന് ജനറലി നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയാം. അത് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ Cl, ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ Br. Then second functional group is alcohol, that is having OH as the functional group, that is OH എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ that is an alcohol. So another functional group is aldehyde. Aldehydic group എന്ന് പറയുന്നത് CHO ആണ്. CHOയെ നമുക്ക് C ഡബിൾ ബോണ്ടോ H എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Then ketone, that is CO. CO can be written in this way also. Then carboxylic acid, that is COOH. COOH is written in this way also. Then alkene also can be a functional group. That means if there is a double bond between carbon atomത്തിനിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Then in the case of alkyne, there will be a C triple bond C. So C triple bond C ഉണ്ടെങ്കിൽ that C triple bond C will determine the properties of those compounds. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. So halo will be written as X. So there is a general letter for halogen. Then if it is chlorine, we can write Cl. If it is bromine, we can write Br. So OH for alcohol, CHO for aldehyde, CO for ketone, COOH for carboxylic acids. Then C double bond C, it will be an ENE. C triple bond C, it will be a YNE. Then how to name these compounds? That means a carbon compound having these functional groups. Functional groups ഉള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ
ഒരു ഹാലജൻ ആറ്റം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. BR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാലജൻ ആറ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സോ ഹാലജൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി നെയിംഡ് ആസ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനുള്ളത്. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ. ഹിയർ ദ ഹാലജൻ ഇസ് ബ്രോമിൻ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോമോ. ആൻഡ് ആൽക്കെയിൻ, ആൽക്കെയിൻ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ, സോ ഇഫ് ദർ ആർ ടു കാർബൺ ആറ്റംസ്, സോ ദ പേരന്റ് ആൽക്കെയിൻ വിൽ ബി ഈതെയിൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈതെയിൻ. So bromoethane is the IUPAC name for this particular compound. So bromine is the functional group, and the alkane is to be found out by counting the number of carbon atoms. So രണ്ട് carbon atom ആണെങ്കിൽ the parent alkane is ethane. So it will be bromoethane. That is the IUPAC name. Then the second one is an alcohol. You can see OH as a functional group here. OH ആണ് ഇവിടുത്തെ functional group. Then രണ്ട് carbon atom ആണുള്ളത്. So the parent alkane will be ethane, and E of the parent alkane is replaced by OL. So ethanol will be the UPAC name. Here in this case, CHO is the functional group here. So it will be an aldehyde. So there are 3 carbon atoms in total. 1, 2, 3 carbon atoms. So it will be propane. Parent alkane will be propane. And E of the parent alkane is replaced by AL. Propanol is the IUPAC name. Then comes a ketone. CO is the functional group. There are 3 carbon atoms. Again it is propane. That means the parent alkane is propane, and E will be replaced by ONE. Propanone is the IUPAC name. Here COOH is the functional group, so it is a carboxylic acid. So there is only one carbon, so it will be methane. The parent alkane is methane, and E will be replaced by OIC acid. So methanoic acid is the IUPAC name. So here 3 carbon atoms are there, and there is a double bond, so it will be propene. ENE. Here 3 carbon atoms are there, but there is a triple bond, so it will be propyne. So in this way we can name all these compounds. Then here you can see there is a complete structural formula and condensed structural formula. So complete structural formula എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള 4 വാലൻസികളും ഷോ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല. കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഹൈഡ്രജനും കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയുടെ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ CH3, CH2 ആൻഡ് CH3. So this is the condensed structural formula, and this is complete structural formula. So while drawing complete structural formula, you have to draw all the 4 bonds around carbon atom. Carbon atomത്തിന്റെ വാലൻസികളെല്ലാം ഷോ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. Now let's see another topic, that is the chemical properties of carbon compounds. Carbon compounds in the chemical properties ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Combustion, oxidation, addition and substitution. These are the 4 important chemical properties. Combustion എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു. സോ അതിൽ ആദ്യം കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാർബൺ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. കാർബൺ ഓക്സിജനിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി വിൽ ബി also produced, that is in the form of heat and light. In the case of methane, methane is another carbon compound, CH4, that burns in oxygen, produces carbon dioxide, water, heat and light. In the case of alcohol, in this case I have written CH3, CH2OH, that is ethanol. Here it is ethanol, that's also a carbon compound that burns in oxygen, produces carbon dioxide, water, heat and light. So all these reactions are similar in nature. Then the second property is oxidation. Oxidation is actually controlled combustion. Here we need to add some oxidizing agents.
Here alkaline KMnO4 or acidified potassium dichromate K2Cr2O7. So any of these reagents can be used as oxidizing agents that will supply oxygen. So here I have taken ethanol. So ethanol on oxidation gives ethanoic acid. So that is the reaction. Ethanol on oxidation gives ethanoic acid. Then comes addition reaction. Addition reaction is for unsaturated compounds. Here there is a C double bond C group. So it's an unsaturated compound. Here hydrogen is added. Hydrogen ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് in presence of nickel catalyst. Here double bond open ആയി single bond ആവുന്നു. So ENE changes to ANE. So ENE changes to ANE. So that is an example of addition reaction. Here hydrogen is added. So these hydrogen atoms are added. It is attached to both carbon atoms. ഈ രണ്ട് carbon atomത്തിലും hydrogen add ചെയ്യപ്പെട്ടു. So it's an addition reaction. Moreover, hydrogen is added here. So it is called a hydrogenation reaction. Then comes substitution. Substitution means one atom replaces the other. Here I have taken methane CH4. So മീത്തേനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് CH3 ആയിട്ട് ഒരു Cl അവിടേക്ക്, അതായത് ഒരു നാലാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പകരം ഒരു Cl അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ CH3Cl will be the main product and HCl is the byproduct. CH3Cl, that is a halo compound, so it will be chloro, one carbon atom is there, so it will be chloromethane. So chlorine reacts with methane here, and this is named as chlorination reaction. This reaction takes place in presence of sunlight. So these are the four important chemical properties of carbon compounds. Now let's see two individual compounds. One is ethanol and the other one is ethanoic acid. So ethanol CH3CH2OH ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ C2H5OH. ഇത് ഒരുമിച്ച് 2 C 5 ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ OH is the functional group. ആ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതാം. അല്ലാതെ സ്ട്രക്ചർ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ആദ്യത്തേത് CH3CH2OH അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം, എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CH3CH2ONA. That means sodium is a very reactive metal which displaces hydrogen from here. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് Na വരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് sodium ethoxide. Sodium ethoxide is the product and hydrogen will be liberated. Then second reaction എഴുതുമ്പോൾ CH3COOH നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം, അതായത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് an acid. So C2H5OH എന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം. So ethanol plus ethanoic acid. Here water molecule will be eliminated from here. So hydrogen from here and OH from here. So H2O will be released. So this release will be taken place in presence of concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. So it can absorb water molecule and the product will be CH3COOC2H5. So this is the product and this is called an ester, and this particular ester is called ethyl ethanoate. So ethyl ethanoate is formed. So this reaction is generally called a esterification reaction. Then the third reaction of ethanol is a reaction with concentrated sulfuric acid in presence of 443 Kelvin temperature. That means hot concentrated sulfuric acid. So 443 Kelvin or 170 degrees Celsius. So one molecule of water is eliminated from here. So concentrated H2SO4 acts as a dehydrating agent. So one molecule water ഇവിടുന്ന് eliminate ചെയ്തു പോകുന്നു. H2O will be eliminated and we will get CH2 double bond CH2. So that is ethene. So ethene will be formed from ethanol. So these are the three important reactions of ethanol. Now let's see ethanoic acid. Ethanoic acid is CH3COOH and the reactions are written together. One is with NaOH. NaOH is a base, so acid plus base gives salt and water.
So here the salt is sodium ethanoate. Sodium ethanoate is the main product. Here also there is a sodium compound, sodium ethanoate is formed. Then since it's a carbonate, carbon dioxide gas will be released here. So sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate in the caseilum, sodium carbonate in the caseilum, the products are the same. Then again we can write esterification reaction, since it is the reaction between acid and alcohol. So acid, alcohol in presence of concentrated H2SO4, we will get an ester, that is ethyl ethanoate. So this reaction is called a esterification reaction. Then there is another reaction that is called saponification reaction, where we have taken an ester as a starting compound. So ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു എസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എടുത്താൽ ഈ എസ്റ്ററിനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്താൽ ദിസ് വിൽ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ. സോ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കിട്ടുന്നു. അതായത് ഈ എസ്റ്റർ ഫോർമേഷനിൽ വേണ്ടി വന്ന ആസിഡും ആൽക്കഹോളും നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്നു. അതാണ് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ ആസിഡ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോഡിയം സോൾട്ടാണ്. സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ദി ആസിഡും കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കഹോളുമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ. Now let's see another important topic, or maybe the last topic of this chapter, that is soaps and detergents. Soaps are actually sodium salt of long chain carboxylic acids. Detergents are ammonium or sulfonate salts of long chain carboxylic acids. So ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ. ദെൻ സോപ്പ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഒരു സിക്സ് ആക് പോർഷനും ഒരു അയോണിക് പാർട്ടും. സോ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ആക്ച്വലി ഇതാണ്, അയോണിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡാണ്, ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡാണ് അയോണിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വാട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ അയോണിക് പാർട്ടാണ്. സോ അങ്ങനെ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സോപ്പ് മിസെല്ലിയായിട്ടാണ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ്, സോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഈ അഗ്രിഗേറ്റിന് പറയുന്നതാണ് സോപ്പ് മിസെല്ലി. സോ സോപ്പ് മിസെല്ലിയുടെ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. സോ ഡേർട്ട് ഓർ ഓയിൽ എൻട്രാപ്ഡ് ബൈ ദ സോപ്പ് മിസെല്ലി. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെയും ഓരോ സോപ്പ് മിസെല്ലി വന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ദ അതർ എൻഡ് ഓർ ദ അയോണിക് എൻഡ്, ഈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സോപ്പ് മിസെല്ലി, ഓയിൽ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത സോപ്പ് മിസെല്ലിയാണ് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഓയിൽ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത സോപ്പ് മിസെല്ലിയാണ് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Now let's see another 2-3 points, that is soaps do not form lather in hard water. സോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സോപ്പ് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലാദർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് that contains calcium or magnesium salts. മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയോ, ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാൽസ്യം ഓർ മഗ്നീഷ്യം സോൾട്ടുകൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാർഡ് വാട്ടറാണ്. ഹാർഡ് വാട്ടറിനകത്ത് സോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഡിറ്റർജൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിറ്റർജൻസ് വർക്ക് വെൽ ഇൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ. ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ ഡിറ്റർജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും. സോപ്സ് ആർ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ബട്ട് ഡിറ്റർജൻസ് ആർ നോട്ട്. സോപ്സിനെ നമുക്ക് ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ട് കൂട്ടാം, ഡിറ്റർജൻസിനെ പക്ഷേ ദേ ആർ നോൺ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് this chapter 4. Hope you have understood. Thank you for watching.